Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so now is English subject with Mr. Fizri and today is Thursday, 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 17th June 2021. Our subject is English for 5 Mutiara. Okay, today we want to answer puzzles. We want to play puzzles today. Kita nak jawab puzzle. Nak main permainan hari ni. Okay. So I want you to open your module. Module page 31. If I'm not mistaken, page 31. Betul. Page 31. Muka surat 31. Okay, page 31. Okay. Puzzles and games. Okay, look at number 1. Look at the code and write the sentences. Okay, tengok code dan tuliskan ayat. Okay, so ini okay, kita macam nak jawab code lah. Okay, kita nak jawab. Macam mana nak jawab? Okay, senang aja For example, okay, dia dah cakap kalau huruf Z besar, kita kena tukar jadi huruf A. Kalau huruf Y, kena tukar jadi huruf B. Okay, kita try number 1. Number 1. Okay, number 1 ni huruf R. R besar. R. Cari R, capital R. Okay, R. Okay, R sebenarnya I. Okay, kita type I dekat sini. I. Okay, siap. And then, okay, I small letter kan? Boleh lah. Tapi mula-mula kena huruf besar. So, kita tukar jadi capital I. And then, jarak huruf T. T. Mana huruf T? T. T bermaksud huruf G. Kena tukar jadi huruf G. Type G. And then, huruf V. Cari huruf V. V, where is V? Here. V kena tukar jadi huruf E. Okay, E. And then G, G, capital G, you find capital G. Where is G? Here. Okay, G, we change to T. Okay, T. Okay, nampak? Dah dapat perkataan I get. Okay, siapkan terus. Huruf F. F, F, F. Jadi U. Okay, U. And then huruf K. K jadi huruf P. And then dekat sini jarak. Okay, space. And then Z. Mana Z? Where is Z? Z jadi A. And then G. Mana G? Capital G. G besar. Okay, G jadi T. Okay, add. And then jarak. Space. And then H. Capital H. H jadi apa? S. And then R, capital R. Jadi huruf I. And then capital C, huruf C. Jadi mana C? Huruf X. And then ada full stop. Okay, so number 1 kita dah dapat jawapan. I get up at 6. Okay, nampak? Very easy. Sangat senang Kita kena tukar mengikut kod yang diberikan. This is the code. Then we must change the letter according to the code. So number 1, we already get the answer. So you have to answer number 2, number 3, number 4, and until number 4 only. Okay. I want you to do this. Okay, kalau muat, you can write in here, in your module. Okay, kalau ruangan ni sempit, you can copy and do in your E1. Okay, tak kisah mana-mana lah. In your module boleh, in your E1 pun boleh, no problem. Okay, saya ulang balik Okay, this is puzzle. Puzzles ni permainan lah. Okay, kita nak main tukar-tukar huruf. Okay, tukar huruf mesti mengikut kod yang dia bagi ni. This is the code. Okay, tukar je. Kalau huruf R, tukar jadi huruf apa?
I. Macam tu lah. Okay. So, please do your best. Cuba buat. This is fun. Ni seronok ni. Main tukar-tukar. Macam kita main game juga. Okay. So, any problem you can ask me. So, thank you.